Привет! Добро пожаловать на канал English Pizza, меня зовут Маша. В этом видео я подготовила для вас список полезных слов на тему Language Learning или изучение языка. Эта тема часто попадается на любых экзаменах, начиная от ОГЭ и заканчивая сертификационными от Кембриджа или IELTS, например. Этот список слов не является исчерпывающим, но он может помочь понять текст, понять аудирование и даже составить собственное высказывание на эту тему. Вы можете записывать слова за мной, делать паузы, повторять мои примеры, а еще лучше составить собственные примеры на основе вашего жизненного опыта. Приятного просмотра! Bilingual. Билингв. Bilingual. Maria is bilingual. It allows her to speak both English and Spanish fluently. Fluency. Беглость. Fluency. After years of practice, Jack achieved fluency in French, making it easy for him to talk to native speakers. A foreign language. Иностранный язык. A foreign language. Learning a foreign language, like Mandarin, can open up many opportunities for travel and communication. Language barrier. Языковой барьер. Language barrier. The language barrier made it difficult for Sarah to communicate with locals during her trip to Japan. To study abroad. Учиться за границей. To study abroad. Tom plans to study abroad in Italy next semester to immerse himself in the language and culture. Learning strategies. Стратегия обучения. Learning strategies. Using flashcards and practicing speaking with native speakers are effective learning strategies for improving language skills. Mother tongue. Родной язык. Mother tongue. English is my mother tongue, but I'm also learning Spanish as a second language. Native speaker. Носитель языка. Native speaker. As a native speaker of Japanese, Yuki can help us practice speaking and understanding the language better. Language proficiency. Высокое знание языка. Language proficiency. His language proficiency in German allowed him to secure a job in a multinational company based in Berlin. Resources. Ресурсы. Resources. Online language courses, textbooks, and language exchange programs are valuable resources for language learners. A tutor. Repetitor. A tutor. Emily hired a French tutor to help her prepare for her upcoming language exam. Rewarding. Что-то приятное, приносящее вознаграждение. It's rewarding to see how much progress you can make in a language with consistent practice. Fluent. Свободное владение языком. Fluent. After years of practice, she became fluent in Italian and could converse effortlessly with native speakers. Common. Распространенный. Common. English is one of the most common languages spoken worldwide, making it a valuable skill to learn. To pick up a language. Выучить язык. To pick up a language. Children can easily pick up a language just by listening to it regularly. To consider. Рассмотреть. To consider. Before choosing a language to learn, it's important to consider your interests and goals. To involve. Вовлекать. To involve. Language immersion programs involve living in a country where the language is spoken to accelerate learning. To realize. Понимать, осознать. To realize. Sarah realized the importance of learning Spanish when she traveled to Spain and couldn't communicate with the locals. To avoid. Избегать. To avoid. To avoid making mistakes in pronunciation, practice speaking with a language partner or tutor regularly. To translate. Переводить. To translate. It's challenging to translate idiomatic expressions from one language to another accurately. To interact. Взаимодействовать. To interact.
Joining language exchange meetups is a great way to interact with native speakers and practice conversational skills. To memorize – запоминать. To memorize. To memorize vocabulary effectively, create flashcards and review them regularly. To meet – встречаться. I'm excited to meet new people and practice my language skills at the language exchange event tonight. To make mistakes – делать ошибки. To make mistakes. Don't be afraid to make mistakes when learning a new language. To benefit – получать пользу. To benefit. Learning a new language can benefit you in many ways, including improving cognitive abilities and career prospects. To do research. Проводить исследования, изучать. To do research. Before traveling to a foreign country, it's essential to do research on local customs and language norms. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезным и вы выучили что-то новое. Также спешу вас обрадовать. Я настраиваю свой собственный бот по подготовке к ЕГЭ. Я, как и любой другой преподаватель по английскому, конечно, сталкивалась с тем, что готовила своих учеников к этому экзамену. И я увидела там очень много закономерностей, которые мне хотелось бы автоматизировать и сделать доступным для любого человека, для любого ученика. И как только я этот бот пишу, я вам обязательно об этом сообщу. Встретимся в следующих видео. Пока!